Police from West Bengal Tuesday exhumed the body of mechanical engineering student Faizan Ahmed from Assam, who died under mysterious circumstances at the IIT Kharagpur, to perform a second post-mortem. Faizan, a third-year student at the IIT Kharagpur, was found dead in his hostel on October 14th. According to reports, the team comprising Inspector Biswaranjan Banerjee, Manoj Kumar Singh, Prasanta Barman and Purushuttam Pandey exhumed Faizan's remains from the Amolapatty Kabarstan in Dibrugarh district. With Faizan's parents continuing to allege that he had been murdered, the Calcutta High Court last month passed an order for the exhumation of his remains, stating it was necessary to determine the exact cause of death. নিৰ্দেশ আছিলে সেই নিৰ্দেশ মৰ্মে তেখেতক কবৰৰ পৰা উলিয়াই অনা হ'ল আৰু পুনৰ পোষ্টমৰ্টেম পৰীক্ষা কৰা হ'ল। এনে বডিৰ এনে অৱস্থাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ পাইছে এইখিনি ক'ব দিছে তো এই বিষয়ে মই এতিয়া জনাব নোৱাৰিম সবিশেষ, যিহেতু তদন্তৰ অধীনত আছে। এতিয়া পুনৰ আমাৰ মাজত ৱেষ্ট বেংগলৰ পুলিচ প্ৰশাসন ইয়াত আহি পাইছে, তেখেতসকলে লৈ যাব বডিটো পুনৰ পোষ্টমৰ্টেম কৰিব। একদম একে আছে, আমিতো ভাবিছিলোঁ হাৰ পাব বুলি, ৱেষ্ট বেংগল পুলিচেও কৈছে যে এইটো আমি হাৰ্দিখিনিয়ে পাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ইমান ইনটেক্ট তেনেকৈ মানে এভৰিথিং মানে একদম মানে ইনটেক্ট আছে। A small scene played out at the burial ground when IIT representatives who had come to take stock of the situation were barred from entering the premises by the deceased student's mother. See, court order is there. All the parties may be present. So that is why we came. Now they have objected, we are going. We also want the truth should come out. Now please identify yourself. First of all, I am IIT representative. No, what is your name? I am representing IIT Kharagpur. Yes, what is your name? My name is Tamal Nath. নিবিচাৰোঁ, আমাৰ হাইকোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিয়া নাই, ইয়াৰ কোৰ্ট অফ মেজিষ্ট্ৰেটে অৰ্ডাৰ দিয়া নাই থাৰ্ড পাৰ্টিক। তেওঁলোকে তাৰ পৰা যদি কালি মোৰ পৰা অৰ্ডাৰ লোৱা হ'লে যে মাক বোলে আমি থাকিব বিচাৰিছোঁ, মই কোৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ এটা উলিয়ালোহেঁতেন, কিন্তু তেওঁলোকে কালি অৰ্ডাৰ লোৱা নাই সেইকাৰণে আজি মই যাব নিদিওঁ। বলক তালে বলক। নাই বডিটো লৈ গৈছে, মই ভিডিঅ' নাপাম দাদা। Don't forget to like, share and subscribe to EastMojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.